Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10th graders, I hope you're doing well. This is your teacher, Muhammad Khalil from Zarqa University Schools and KG. Today we're going to continue with Unit 10 from the Aim High curriculum. بدنا نكمل الوحدة العاشرة من منهاج الأيم هاي وبدنا نحكي عن قاعدة الverb patterns اللي هي أنماط الأفعال بالأخص ال ing اللي هي الجرند or infinitive forms اللي هي to مع الفعل المجرد. So let's get down to business. أول إشي بيحكي لك some verbs can be followed by both the gerund and the infinitive form. بيحكي لك بعض الأفعال ممكن يلحقها نوعين من الأفعال. أول واحد اللي هو الجرند اللي هو ال ing form، وثاني واحد اللي هو ال infinitive form اللي هو to مع فعل مجرد. So the first point is with some verbs مع بعض الأفعال the gerund refers to an action earlier than the main verb. الفعل ال ing بيشير لأكشن بيكون أبدر أو أبكر من الفعل الرئيسي. And the infinitive refers to an action at the same time or a later time than the main verb. ولما نيجي نستخدم to مع infinitive بيكون بيشير لفعل بيكون بنفس وقت الفعل الرئيسي أو بيكون في وقت لاحق من الفعل الرئيسي. For example بيحكي لك he remembers playing against our team last year and remember to phone your dad this evening. هسا لما نيجي نحكي remembers playing the first action that happened هو اللي playing، بعدين صار remembering. أول إشي صار اللعب بعدين صار التذكر. عكس المثال اللي بعديه remember to phone your dad this evening. أول إشي صار remembering بعدين بده يصير اللي هو phoning. نفس الإشي بالأمثلة اللي تحت بيحكي لك I'll never forget flying for the first time when I was a child and he's forgetting to bring his books for the next class. لما نيجي نحكي forget flying أول إشي صار اللي هو اللي flying بعدين صار forgetting. بس لما نيجي نحكي forgetting to bring أول إشي صار forgetting، أول إشي صار النسيان، بعدين اللي صار اللي هو bringing اللي هو الإجلاب، يعني اللي تجيب البوكس. الأمثلة اللي بعديها لما نيجي نحكي I regretted telling him what I had said in the interview and I regret to tell you that you won't be working with us. لما نيجي نحكي regretted telling أول إشي صار telling بعدين صار regression. أول إشي صار الحكي بعدين صار الندم، عكس اللي تحت. بيحكي I regret to tell you أول إشي صار regret بعدين صار telling. My mom stopped working last month and they stopped to have a break before revising maths. لما نيجي نحكي stopped working أول إشي صار working بعدين صار stopping. أول إشي كان العمل بعدين صار الوقف عن العمل. عكس اللي تحت لما نيجي نحكي stop to have أول إشي صار stopping اللي هو الوقوف بعدين having a break. Point number 2 بيحكي لك with other verbs there are other differences. مع أفعال أخرى بيكون في اختلافات أخرى. لما نيجي نستخدم الفعل go on مع gerund مع ing form بيكون معناها continue اللي هي التكملة أو يكمل. بس لما نيجي نستخدم go on مع to infinitive بيكون معناها change، إنك تغير. طلع على المثال بيحكي لك she asked them to be quiet but they went on chatting. أول إشي صار اللي هو أول إشي صار الchatting بعدين they I'm sorry went on chatting اللي هو to continue talking اللي هو إنك تكمل حكي. بس لما نيجي نحكي after leaving university he went on to do research بعد ما تخرج من الجامعة هو راح ليعمل أبحاث، يعني it's a change position، هو تغيير. بس لما نيجي نستخدم الفعل try مع ing form بيجي معناه do something to see what will happen، إنه like an experiment زي تجربة إنك تشوف شو حيصير. بس لما تيجي تستخدم try مع to infinitive مع فعل مجرد بيكون معناها make an effort إنك تعمل جهد. طلع على الأمثلة بيحكي لك try copying the interviewee's gestures، إنك بيجي معناها إنه جرب انسخ، يعني شوف شو حيصير بعديها. بس لما تيجي تحكي I tried to study but I was too tired and I fell asleep، إنه هنا أنت حاولت إنك أعطيت جهد بس أنت كنت تعبان وإيش ونمت. طلع على هذا الإكسرسايز exploit on page 89 exercise 1.
Complete the sentences with the gerund or infinitive forms of the verbs. طلع على الأولى كيف محلولة. Don't forget to return my DVDs tomorrow. شو أول إشي صار؟ أنت هيك بدك تفكر فيها. Which happens first؟ إيش اللي صار أول؟ أول إشي صار أول إشي صار ال forgetting، بعدين ال not forgetting، بعدين ال returning. Number 2, halfway up the mountain they stopped. فراغ a short rest. برضو كمان بدك تفكر فيها. Which happens first؟ أول إشي صار أكيد ال stopping، بعدين ال having a short rest. Halfway up the mountain they stopped to have a short rest. Number 3, he went on فراغ about his holiday all evening. It was so boring. لما نيجي نستخدم الفعل went on اللي هو بيجي عندك يا بيجي معناها continue يا بيجي معناها change. واكيد هون انت قاعد بتحكي اذا كان السيتويشن boring معناته في ايش continuity اللي هو التكمله، فاكيد راح نستخدم الاي ان جي بنحكي he went on talking about his holiday all evening. It was so boring. Number 4, Alice doesn't remember فراغ me 10 jeans last week. Which happens first؟ ايش اللي صار اول؟ lending ولا remembering؟ اكيد lending. Alice doesn't remember lending me 10 jeans last week. Number 5, we regret فراغ you that you haven't won the competition. ايش الاكشن اللي صار اول؟ الريجريشن ولا telling؟ اكيد اللي صار اول اللي هو الريجريت، بعدين الريجريشن، بعدين صار عندك التيلينج. We regret to tell you that you haven't won the competition. The last one, number 6, بيحكي لك did he try فراغ in a calm relaxed voice in the interview. ولما يجي عندك الفعل try بدك تعرف شو انت تستخدم. يا بتستخدم ال ing. اذا بدك تستخدم ال ing بده يكون معناها like an experiment to do something to change something. واذا بدك تستخدم معاها اللي هو الانفينيتيف بده يكون معناها to make an effort. هسه هون in this situation you are not trying to make an effort but you are trying to make something that it change something. فأكيد أنت هون راح تستخدم ال ing. فبتحكي did he try speaking in a calm relaxed voice in the interview. Now this is the lookout box. بيحكي لك the verbs hate, like, love and prefer can be followed by the gerund or the infinitive with no difference in meaning. هسا هدول الverbs اللي هم hate والlike والlove واللي prefer هدول بنحكي لهم الايموشنز verbs اللي هي الافعال اللي بتحكي عن مشاعر. هسا هاي الافعال احنا بنقدر نستخدم معاها يا الجرند الاي ان جي فورم او تقدر تستخدم معها الانفينيتيف اللي هو to مع فعل مجرد، والمعنى ابدا ما بيختلف. بس however when they are used with would لما انت تستخدمهم مع الفعل المساعد would always they are followed by an infinitive. دائما بيلحقهم فعل مجرد. طلع على المثال بيحكي لك I like reading science fiction novels. هسا هاي السنتنس بتقدر انت تحكي I like reading science fiction novels وبتقدر تحكي I like to read science fiction novels. بس لما تيجي تستخدم would زي بالاكزامبل اللي بعديه we'd like to go and see that new science fiction film. This is the right way to use this verb. ما بتقدر تحكي we'd like going and seeing that new science fiction film. This is not the right way. Now بيحكي لك the verbs begin, continue and start can also be followed by gerunds or infinitives with no difference in meaning. برضو الأفعال begin و continue و start بيقدر يلحقهم ing form وبيقدر يلحقهم to مع فعل مجرد، وبرضو كمان المعنى ما بيختلف. بس however when they are used in a continuous form لما انت تيجي تستخدمهم بشكل مستمر they are followed by an infinitive. دائما بيلحقهم فعل مجرد اللي هو to مع infinitive. طلع على المثال اللي تحتيه بيحكي لك It began raining this morning and it still hasn't stopped. هاي السنتنس انت بتقدر تحكيها في هذا الشكل، وبتقدر تحكي It began to rain this morning and it still hasn't stopped. Both sentences are correct or possible. الاستخدام للجملتين هدول صحيحات. بس بالجملة اللي تحتيها ما بتقدر تحكي We are starting organizing this year's poetry competition. This is wrong. هذا غلط كثير. بس الأصح إنك تحكي We are starting to organize this year's poetry competition. This is exercise 2.
read the lookout box, choose the correct verb form for each sentence or choose both options if both are possible. يعني ممكن الاحتمالين يكونوا صحيحات. يعني طلع على الأولى بيحكي لك what would you like to do or doing this weekend. هسا هون المحلولة to do. ليش حاطط to do؟ لأنه في عنا الفعل المساعد would، فمية بالمية بدنا نحط to مع فعل مجرد. بس تطلع على number 2 بيحكي لك you prefer to travel or traveling alone don't you. هسا لما يجي عندنا هون الفعل prefer، فعل prefer بنقدر نستخدم معاه to مع فعل مجرد وبتقدر تستخدم معاه ال ing form. ف both answers are correct. بتقدر تحكي you prefer to travel أو you prefer traveling alone don't you. طلع number 3 dad hates to listen or listening to pop music. This is the same case. هذا نفس الاشي، ما في عنا would، ف both answers are possible. تقدر تحكي dad hates to listen، تقدر تحكي dad hates listening to pop music. Number 4 we love to cook or cooking Italian dishes. برضو هون the same thing. تقدر تحكي we love to cook أو بتقدر تحكي we love cooking Italian dishes. بس اطلع على number 5 بيحكي لك I'd prefer to go or going to the theater. هسا مادام في عنا الفعل المساعد would فمية بالمية راح نحط to go. I'd prefer to go to the theater. Number 6 they were beginning to working when I arrived. هسا هون في عنا a continuous form اللي هو beginning. هسا مع beginning احنا ما بنقدر نستخدم ing form، فمية بالمية بدنا نستخدم infinitive. بنحكي they were beginning to work when I arrived. And I hope you enjoyed. This is your teacher Muhammad Khalil from Zarqa University Schools and KG, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.